Beloved, good morning. It's 6 o'clock and time for our Sunday church service. Shall we start in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit? Amen. Amen. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. I will extol you, O my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Psalm 145 verse 1 to 3. Beloved, that is our God. Lift up your voice and begin to thank him. Bless his holy name for his goodness and his greatness. He is great. He is great. Great is our Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. In the name of Jesus Christ, one generation commends your works to another. We thank you, Heavenly Father, for your goodness and mercy. We thank you for your grace. Now lift up your voice, beloved, and ask the Lord that the blood of Jesus will cleanse you from every unrighteousness. In the name of Jesus, the blood of Jesus will cleanse you from guilt and shame and condemnation. In the name of Jesus Christ, the Lord will have mercy on you and restore you to fellowship with him. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Now lift up your voice and pray. Ask for the presence of God to saturate the atmosphere. Ask that the presence of God and the power of God will fill wherever you are right now. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, that you will experience the divine touch of God today. Pray in the name of Jesus for a tangible encounter with God today. In the name of Jesus Christ, it's only an encounter with God that can change your life. It's only an encounter with God that can transform your life. In the name of Jesus Christ, pray that this morning you will experience a radical encounter with God, a real encounter with God, a strong encounter with God. In the name of Jesus Christ, that as the word of God comes forth, the spirit and the power of God will come upon your life and turn things around. The spirit and power of God will come upon your marriage and turn things around. The spirit and the power of God will come upon your children and turn things around. The spirit and the power of God will come upon your business and turn things around. In the mighty name of Jesus Christ, that the word of God that comes to you today will put your life in order, will fix your life, will bring healing to you, will bring hope to you, will bring light into your dark places. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, lift up your voice and pray in the name of Jesus for the man of God. In the last 1 minute, lift up your voice and pray. Ask that great grace in the name of Jesus Christ will always be upon his life. Pray that this morning also the Lord will give him boldness and utterance to speak his word in the mighty name of Jesus, that he will communicate the wisdom of God, the wisdom of heaven. In the mighty name of Jesus, pray for his wife and children. Pray in the name of Jesus for his mother. Pray in the name of Jesus Christ for everything that concerns him, that the Lord, in the name of Jesus Christ, the hand of God will be on him forever. In the name of Jesus, that the Lord will preserve his life. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Now begin to bless the Lord for another prayer. Begin to thank the Lord for another prayer. In the mighty name of Jesus. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for this morning. We thank you for your presence and grace. We thank you for your word that will impact us and turn our lives around. We thank you for the man servant you have given to us, and we thank you for another prayer. In Jesus' mighty name. Amen.
Good morning, ladies and gentlemen. Our first Bible reading is taken from the book of Genesis, chapter 21, verse 15 to 21. Genesis chapter 21, verse 15 to 21. I'm reading from the Old Testament, page 64. Page 64 of the Old Testament. Let's listen to the word of God. When the water in the skin was gone, she put the child under one of the bushes. Then she went and sat down opposite him a good way off, about the distance of a bow shot. For she said, "Let me not look on the death of the child." And as she sat opposite him, she lifted up her voice and wept. And God heard the voice of the boy. And the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, "What troubles you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the boy where he is. Up, lift up the boy, and hold him fast with your hand, for I will make him into a great nation." Then God opened her eyes, and she saw a well of water. And she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. And God was with the boy, and he grew up. He lived in the wilderness and became an expert with the bow. He lived in the wilderness of Paran, and his mother took a wife for him from the land of Egypt. This is the end of the first lesson. Amen. Abusuafo ya kenkan asɛm a edi kan ɛwɔ akan kasɛm no. Yebehu no wɔ Genesis, kyerɛ Mose nwoma edi kan kye aduonu baako. Enyimu a ɛyɛ dunum ɛde kosi aduonu baako. Adɔfo no yɛnkyɛ Awurade asɛm. Na nsuo no san ɛwɔ kotokuo no mu. Ɛna wogya abɔfra no too dɔtɔ bi aseɛ. Ɛna ɔkɔkɔtena akyiri ɛbɛyɛ sɛdeɛ woto bɛma ɛbɛtɔ. Na ɔka sɛ, "Ɛma me nhunu abɔfra yi wuo." Wɔtena ne nkyɛnkyɛnsoɔ na ɔma ne ne so sum. Na Onyankopɔn te abarimaa no nne. Onyankopɔn bɔfoɔ efiri soro ɛfrɛ Hagar bisaa no sɛ, "Hagar, ɛdeɛ na ɛyɛ wɔ? Nsuro. Onyankopɔn ate abarimaa no nne ɛwɔ deɛ ɔwɔ hɔ. Sɔre ma abarimaa no so. Na fa wo nsa so ne mu. Na mɛyɛ no ɔman kɛseɛ." Na Onyankopɔn bue n'ani na ohunu subura bi. Na ɔkɔkɔsɛe bi ɛhyɛ ɛnwoma kotokuo no ma. Na ɔde bi ma abarimaa no ɛnome. Na Onyankopɔn edi abarimaa no akyi. Na onyini. Na ɔtena ɛserɛ so hɔ ɛyɛ agyan tuni. Na ɔtena Paran ɛserɛ so. Na ne maame ɛkɔware ɛyere efiri Misraim asase so ɛbrɛ no. Amen. Beloved in Christ, our second reading is taken from the Gospel according to St. Luke, chapter 24, verse 13 to 17, and from verse 25 to 32. Let's hear the word of the Lord. Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them out, but they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" Verse 25 to 32. I read. He said to them, "How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken.
Did not the Christ have to suffer these things and then enter his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus acted as if he were going further, but they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road?" And they opened the scriptures to us. Amen. Nyame adehyia kenkan asɛm a ɛtɔ so mmienu wakan kasɛm no yɛbɛhu no wɔ Luka asɛmpa ti aduonu nnan. Yɛkenkan afiri nyimu dumiɛnsa de kɔsi dunson na yɛatoa so afiri nyimu aduonu enum kɔsi aduasa mmienu. Luka asɛmpa ti aduonu nnan nyimu dumiɛnsa kɔsi dunson. Na hwɛ ɛda no a wɔn mu mmienu esi mu kɔ akura bi a wɔfrɛ no Emmaus a efiri Jerusalem ɛkɔ hɔ ɛbɛyɛ nkwansima aduosia ase. Na odi nneɛma a abɛyi nyinaa ho nkɔmɔ. Na ɛbaa sɛ odi nkɔmɔ na ɔbisabisa wɔn ho no, Yesu ankasa ɛtwe bɛnee ɛne wɔn bɔ anan ɛkɔ. Nanso wasosɔ wɔn aniwam na wɔahu no. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, nkɔmɔ bɛn ɛna monam edi a mo werɛ ahoe. Verse 25. Nyimu aduonu enum kɔsi aduasa mmienu yɛatoa so afiri hɔ. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, mo adwene mu harefo a moyɛ nyaa ɛwɔ mo akoma mu sɛ mobɛgye deɛ adiyifoɔ no aka nyinaa adie. Ɛnsɛ sɛ Kristo no bɛhunu saa amanneɛ no ansa na wakɔ n'animonyam mu anaa. Na ofiri Mose ne adiyifoɔ nyinaa so ɛkyerɛ wɔn atwerɛ nyinaa mu nsɛm a ɛfa ne ho ase. Na ɔbɛn akura a ɔrekɔ aseɛ no, ɔyɛ sɛdeɛ ɔrekɔ n'anim. Na wɔhyɛ wɔn no dendenden sɛ, tena yɛn nkyɛn na wɔn nyinaa dwo adeɛ ɛsa ɛna wɔhyɛ ne mu ɛne wɔn kɔtenaeɛ. Na ɛbaa sɛ ɔne wɔn ɛte adidiɛ no, ɔfaa paano hyiraa so na obubu mu ɛma wɔn. Na wɔn ani buebue na wɔhunu no. Na ɔno deɛ otu yiran ɛwɔ wɔn anim. Ɛna wɔsese wɔn ho sɛ, wɔne yɛn kasa kwan mu na obu ntwerɛ nsɛm no mu ɛkyerɛ yɛn no, yɛn akoma mu anhyehyɛ yɛn ɛwɔ yɛn mu anaa. Nyame adehyɛ akenkan asɛm a ɛdi kan yɛtɔ so mmienu. Na nkenkan yɛ wɔ potɔ kasa ne aka nkasɛm no. Bekyerɛ borɔfo ne aka nkasɛm no na wie yɛ nie. Baabi a wɔ bia pagya wo nsa nifa kɔ soro. Ma yɛmmom ne hi mo nsa ne yɛnka sɛ animonyam ɛnka wo Awurade. Hallelujah. Yɛmmom na yɛnka sɛ animonyam ɛnka wo Awurade. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Jam say nyame yakwa no kofo de me sa body shi mogya no me tum mogya ne peti wiem. Me puatu mi bia she Christ aso omretu mi no ase. Me hye se wiem nye din, asase nye din. Osoni asase ye fo me kasa kira ne ma wo bre po kasa. Wosi adia yo kasa, woso dumja kasa, dombere makasa, nana kasa. Omimni ntumi nyame wosi adia yo hunja hunu. Kenya po kwa me da semre, Calvary abrantie. Wo ni asema ya ntumi antintim so. Wuwu ini esie na nena nsa so wo sore. Na wo di wo ni asema samsafoa. Na wo ka sema wie, me di wo so ni asase so nkunim. Nkunim di fo Jesus. Yama wa mo kasa kire. Bia yakuma mu ama. Fe mafira aniboni. Makano boni atum. Tumi ya dada nyame ma. Jiwa na dwini fra sem papa so. Madome se tumi no. Akuma bia mu mie. Ema nkwaje asem. Yede wase. Ewade ma wo ma ente mene. Me onipa. Jimini padu asinchen. Wankasa sane wutumi mo. Kasa kire wiase. Kasa kire wo ma. Kasa kire wo ma. Papa kasa. Na wakasa achi ma yentin kasa ya ben. Eshron kan se wache yensa. Jesus Christ. Nazareth ni dinemo ane yi apaye. Ene menka amen. Amen. Ewade nshira. Amen. Ebusi afo me no obedi mra kakra bi. Ni ache nyame ase. Ene ye Sunday. Ya besin se wie mu nti yentumi nhia. Ewa sorry den. Nesu nyame asem nsesan. Onyame so ensesan. That's right. Jesus da ho ye Jesus. Amen. Na bronsam be koso ye bronsam. That's right. Amen. Amen. Nyame ne mebe kasa woni nyame ba no. Wa wuche mi anopa ba bia wo bia woni nyame ne e ba be kasa. Ye kenkan two scriptures. Eyi ba ku free Genesis. Ye be dika akọ. Genesis chapter number 21 verse 15 to 21. So for King Canberra for the Genesis 21 verse 15 to 21. When the water in the skin was gone, she put the child under one of the bushes. Then she went and sat opposite him a good way off. Abusia for ye kasafa Hagar ho asem. Hagar ho asem na ye kan. Abraham and then the Sarah wana bawa. Abraham and the Sarah pawa wo munya bi. Ena a year 2 ekunu fo. Ene mabawa nkohia. Na won fama me. Ya pebia yenya. Du baby na so ni pasho bibi kwan na se ne nsanka. Ene ma edi akire ya ne doso. Aware ni awo mu nsem ye nsem bebre. Ifra body mfiti ase. Enya won ko awomre so. Kakra meka kira sa ne se wudu sampempem so na ya to boas. Na nyame nyem fom so. Susuma wo hom preo. Ewo nyame nkom hye ho. Onokafo ne nya waka. Echese general wa yo onokafo nti ebebem. Be from nkom hye bia de wabra boso se emre mu ma. Amen. Ka se Awurade boa me. Already bore me. Enti when Abraham ene ne yere Sarah ko mu ewa wo ho. And Sarah to Abraham fo. Fire na bawa. Ene ni hia. Wanyem na wo wo a, wo teme nkyira no ye maba a wenti eba no ye me de ya. Onyame ye de ye hwamo. Ya hwe ne kwan ya kye. Ene Abraham ko yo ne saa. Ene abawa ne nyim ya mpa. Ene wo wo ye. Anche ne Yakobon kom hye nso ba mu. Ene the same oba no wo ka kire nukun se ne waba ene maba a wano nkoda no wono asa ka kire ne saa ba wana wo ne ne koda ya wo ne na wo no pam no. Pamono dia na me hwehwe no ana me nibie no eni ntina me ma me twema wo na me nsaka me de ya wakifie ha epede ma me ka eho no mo asem ebre foforo di ma yenko yanim na me nka na de yankopɔ besa me ka kire won kire e Abraham oni bibi obeye
aha wo yere fa pressure nto so da nka beti ase and Abraham no so na ye den wo pam na wo aha wo yere fa pressure nto so da wo wa hwe nka bekum ho eti Abraham oni bibia ye obeye se wo pam aba wana ma no kro ene aba bienu ena ye pam Hagar fifie na ye de ma no ne ba na wawo no ani nsu obe no asa ne ba wawo no eba no aye hwehwe no a ema de yesi ye na eba no aba menso obedu ba bia bakro no ya pam na fifie se ye hia ne fie ho bi de de ne ba ma no ene wo ba nko de betum bi antom ena ye ma wo nsuo ye di aboa homa anyo no bottle ni ye di nsuo di agum di ama no se je da fakọ baby adu beduro bi amfa nuru baby oguti adokra se won kro no so e ho nye forest me ho ye sere so awia eni anwea eni nua ketenkete ne sisi ho no mo ko obusuefo abusuafo nyina me enti ase etie enye Hagar na de ne ho koma ne master eye ne madam Mrs. ena e force no ema woni nukunu enya nkitahudie. So you can imagine in somewhere ya master a year ana madam beka kira ba ye madam misro o da bi me na mama o chance ya me o enya hwe beka dokodokon somewhere kire no so ti ase afedi akodu bebe ye yi ne ba akoma hye ne nsa ensem wa madam beka kira no de nyina no adan ya de foforo de ne master ka kire no nyina na ne nya abrabọ mu wadi daso no adane dua bua kanesim ya gidi me konko so akọja me subu na ne nya sei na woni meka no nenso aba ne sa ma bi ne ja sama wachi mehia de mehia nenso mehia say nanka abawa de gini se wo hu sanka we ne nka besia menni da sanka ne master de nya sa yankofa no ama ebe pie fi mu aba kase rade boa bebre ne ya ni pa bia ka dokodoko nsem wa dali a kire yen ama ye di a kire tuo na mo bi na akodane adesoa soa yen wo sa ni pe na me no kasa no etumi si wadwuma bram ye nya adwuma na ye yi a oh don't worry de obedie de obeda onipa wa tie nsem de we nyina wie na ne ho kodim wie a na ya kire ne se wo ye busuefo no nante ya kra na me hunu me ho ano da firi makwa mu ko etumi si wabrabo kaserade boa men kaserade boa men woni brebi mene won kasansia no wobeti nyame adwene ase situation wa bi na ba wai komo ena afehwe niema mienu anya de ma no eba ana wawo ani nsuo kakra ya sabu adie ani eja no kwan so won kosere ana wonam na wo ko kakra na won nsuo ne kakra na wama ne bani bia no okono anum kakra na wama ne bani bia no afedi okona nim kakra ko duru baabi ye no ensuo na sa baabi e wadu no so no ensuo bia nsu no ho ye sere so anwea afedi ade na ba beduro no waduru owuo ekuro ti asem oba ta kan ye ne se me pese me di mani be hunu me bayi wuo me ntumi nyina hunu se me bayi wo wu to ade abofa no kɔto dua bi ase no no ko gina chini baabi na bofa no nko ada ho na wusu na maami nsu mu ja na wonnim nya wo beye oh minnim nya wo ho ye wo oba ta minnim nya wo nsu mu ye wo wo ne ye nensu minnia no aduru ade hia me ye nsu keke na me panu me nya pi onipa bia su no ho na bisa no ase
asem. Baby na metie. Ani baby ama beduro. Be kakaya. Oh. Kasi Erade boa me. Erade boa me. Wabata ni nani ehunu se me ba wo. Osimi ntumi nhwe ma me bai. Mi nhunu. Ti ne me de me bai akoto baabi. Na bofra no nsuo. Nye. Wo fra ne maame. Wo fra ne papa. Enya bofra no adaka se wo ba wiase. Eye nipa mienu asetena mu ntiase ne mu nkomodie. Ene ma bofra pie baaye. Eti se nka bofra yi mpo. Maame ne papa na enya semu a ade ne sese eka bofra no. Na so aka no. Maame apu papa pu eba. Maame nso so apu eba. Nti abofra no ne wowuo na ekọ. Abofra ketewa. Oni nkrante, oni tu, oni agyan. Bebe wiase be ye denie. Osura yimi asa efom so yimi. Benkum ni nifa hwamani, hwame ho hia odotufo bi ni no. Hwamani, hwame ho hia me komani benkum ni nifa. Mini obuafo bia. Sumko ani awerho nko ana hyamso. Adum nyame boa me. Bedu ba bia me ye me ho hia enyeyi. Owu ni e asetena meneme. Wiase akwantu o hyamso. Asetena mu nsam ejime nkwafiri me nsam. Obuafo bi ani ba bia, odimafo bi ni ba bia. Situation we na Hagar ene ne ba ko. Ensu asa aduane ni ho. Obuafo me mfiri ba bi mma. Me pese me de mani be hunu be ba ni wuo. So wode ne ba na koto ba bi. No no so akogina ba bi. Ade a wote ya ne ba no su. Wo hwe gibisi. Kase Erade boa. Erade boa me. Kase Erade boa me. Erade boa me. Yanka ani mu kakra. So for Kinkai, verse number yes, 30, verse 15, right? Okay. Yanko verse number 19. Then God opened her eyes. No, verse number 17. And God heard the voice of the boy. And the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, And God did what? Heard the voice of the boy. Akoda ketuwa no su no. Nyame tie e wo soro. Wo sufre nu nyame nanim. Amen. Wo sun eduru nyame anim. Amen. Wo ntie mu eduru nyame anim. Amen. Wa bobo ne wa werefo eja wo namu amane ya wo namu. Wo nsam wa wo ka wa koma mu eja edel hono mu. Enfro soro enkodu nyame nanim. Wo nyame ntim firi soro no wo nsane mra from me. Amen. Hallelujah. Amen. And God heard the voice of the boy. Transform. And the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, What troubles you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the boy where he is. When you mean, abre biara nyame beti ne banne no osoma ne bofo firisoba. Make a da biara da abre biara nyame babesu e wo fom. Na de su afro soro no nyame ntena se. Osoma ne bofo firisoba. So for King count that verse again, verse number 17. And God heard the voice. And God heard the voice of the boy. And the angel of God. And the angel of the Lord called to Hagar. Called to Hagar. Abofran suno akasai wasoro. Benyame soma ne bofo saneba. Yan hwe ye bofo ne ba so foto aso. And said, What troubles you, Hagar? Edie ne hawo Hagar. Fear not. Odunfo ne se wa hawo ne sen na wusu. What troubles you, Hagar? Besides our question, the next assembly kind and said, Fear not. What troubles you, Hagar? What troubles you, Michael?
Comfort, Elizabeth, Rebecca. What troubles you, Francis? What troubles you, Adjoa, Amma, Kwajo, Kwaku? What troubles you? Asem na kopen and work at the war. A jabia wouldn't know, fear not. Adia heaven. Soon back one and the shows so is true. Kawakuma to Amen. Obi catch us, Kawakuma to men's rat. I say, there were no catch us, men's run with me. I will obey. Yamin, I will obey, and never pay. I wouldn't know more actual one. It's Kawakuma to you. That's right. For God has heard the voice of the boy. Oh, yeah, Kupatia, Abofrano. Up, lift up the boy and hold him fast with your hands. Sorry, the Fabofrano and so Abofrana who shall say what Babe woman. Sorry, the Fano. Sorry, Fano. When him to Hagar Bofrano Bewu, it would not apple baby. To God. Yami be ye bribu abafana brabo nto se fa no bombo adia ehunu a wabamu abu wo ho no saa de no na nyame be gina so abone ma bi adane na wa hye woni monya amen tina me gina nyame afore me gina so men kasem a ebu abamu memfa ehu ni suro ewura nyame mem no New hope. I saw you know, and it does waffle for. Until you preach it according to the day, and you made your mind. Yamin was the mind. And this was the Isaiah 61, verse 1 to 10. I was being a couple home, so was Saramimo, Samin Casempa, and Chile Amani who for to sell. Timmy Zana for it, which you saw me Casem where your papa. Asem we shim kran asem we chichirire asem e makoma toyemu asem we ya deswo filipa so asem we ema eba wuwo oba mpamu asem we ema didaso eba endaso nyina asana ema didaso sanso ba wenti na me friend wo fra we ya so and Jesus egina so de ba wi ase enti yem fomen kaze wade boame amen wade boame to nyame ka chese sorry ensro. Then God opened her eyes, and she saw a well of water. Hey, God, all free. Ne master fear no any friend. When you be a son and son no call you, no one get up. No, you were bare good and the new huna day, 1 and 90 call you, 1 and a course, so. Necessary. Edu baby no say no nyame bofo ne yi ne ho de kire no wona ne kase wie no obie nani ne wo hunsuo na kire say wono ne nam wana wonam no de no de ni nipani ene na enam eti nani ana kita no no de hunu amenya no de nani akita no ehunu wo wuo na wo de nani akita no ehunu wo seye no nani akita no ehunu na barabo awieye. But when the angel of the Lord appeared to her, according to the Bible, the angel opened her eyes. Branda ni bie no, and ye man na wo hunu wa na ma bi suro babrabo mo no. Sa ne ma bi jrai. No hyase be hunu ne ma, eye fofora, e ma ni da so. Eye fofora, eye nkuranhye. Eye fofora, e ma nkwan. Eye fofora, e ma nsuo. Obie nani no wa hunu aduane. Obie nani no wa hunu yare. Obie nani no wa hunu ahotire wo hunu nsuo. Nsuo so ye nkwan, enti wo hunu nkwan. That's right. Hallelujah. Amen. When you baby, me ni baby a ufre na me ni baby a wabeduro. Ana baby a beduro me ni
nneɛma a wohunu menim nneɛma a wohyia ɛna menim nneɛma a wohyia no nsɛm a ɛka kyerɛ wɔ na menim onyame bi menim ɔbɛrima bi menim ɔberempɔn bi menim ɔtwadi ampɔn bi menim onyame tomfuo bi yɛfrɛ no ɔwanwani yɛfrɛ no ɔse adeɛ yɛ yɛfrɛ no kankyanka yɛfrɛ no ɔtwadi ampɔn yɛfrɛ no ɔpatakɔgye akɔbɔɔbɔ yɛfrɛ no nyame te asefoɔ wo ne sɛ nyame wɔahyia a nneɛma a wode w'ani hu na brabɔ mu a ɛkye wɔ no ɛhunahuna wɔ no ɛde wɔwuo berɛ wɔ no saa nneɛma no hyira na wɔbie w'ani ama wohunu nneɛma foforɔ nneɛma foforɔ a wohunu no ɛyɛ nkwa ɛyɛ nhyira ɛyɛ yiedie ɛyɛ mpagya ɛyɛ abotɔyɛ mu ɛyɛ asomdwie ɛyɛ nsuo wɔbie w'ani ma wohunu hallelujah Amen. kasa Awurade boa me Erade boa me. kasa Awurade boa me Erade boa me. man of God, read that verse again, that verse number 19. Good. Then God opened her eyes. Then God opened her eyes And she saw a well and of she water. saw a well of water. A well of water. one one dear. Brana nyame enyin hu adi nkyerɛ no no na wo hunu anwea na wo hunu awia na wo hunu atete na wo hunu owuo nti wo sɛ mebai wo bewu nanso me mpɛ sɛ me hunu skwa wo sɛ wo bewuo eti wo de ne kɔto baabi na okonyina baabi bra wo nyame tie ne ne a engine ne sane ye no ene ma na wo hunu no ejirai foforo ne bae That's right. eni kro no a dwene me no then na wo de wani hu ahin na wo firi ahin wa beduro na da wa beduro dia na wo de wani hu no wo de wani hu no yare wo de wani hu no wuo wo de wani hu no covid-19 then na wo de wani hu no wo de wani hu no ahokyera ya eba wiase ahokyera na wo hu no adwuma saye na wo hu no wo de wani ehunu ekom wo de wani hu no dia ban sujadie boniniye enimfiase ahyiase eka na wo de wani hu no me wo berima bi ye friend Jesus wo de bema wo hia niema wo de wani hu na ehunu na wo no wo bema wo yira emasa niema ne yira na wo bie foforo so kyerɛ na wakoma to yem me fra boto yem mo de ma hallelujah. Amen. Let's go to the second reading. Luke chapter 24 verse number 13. Luke 24 verse 13 to 17. Then we continue from verse 25 to 32. Sophie uncle. That very day, two of them were going to a village named Emmaus, Yanko Sophie. about 7 miles from Jerusalem. And they were talking with each other about all these things that had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, what is this conversation that you are holding with each other? Hallelujah. Message whereby Bra Christ who you know sorry. Now what you last Sunday and you Christ who you was so you so be question that now what you and the message we added. They are two Hagar in the days of Abraham. The same thing you see here. Hagar brasono ya pamunu fifie. Ya de no kotana asere so. E ka wono nko a ene ne ba. Ohunu wuo, ohunu sukom, ohunu amane, ehunu mbiase. Niama na wo hunu su fira nani e woni papa. Until say nyame bofo yi ne ho adi kire no. Abofra no sun no mu no. Ena nyame yi ne ho adi baabia na wogina. Ensu a na onya bi no a wose wo bewuo no. Engine yi ne ho adi kire say na ensu no bi da ne nan ho. Nenso na wo hu. Until say nyame yi ne ho adi kire na wose wo bie nani na wo hunu say ensu da ho. Was sebi no me wo de bi ma abofra na ani. Jesus by Obaye ni amanyina yi yani yatu nwum bi ba bi okoye bi ya wo ya niam oye niam yi. Everywhere he went he was doing good. Everywhere he went he was doing good. Wo mediane di
Woma enipa, omo aye omo ani afra ni due, ewufu oba nkwan, omo yare ho to omo mmogye tu omo etwa. Nti na woni omo ne Yesu nam ro omo akoma to yam. Etese de na Hagar, na woni ono ne master Abraham fie, odidi woda, osore, afi kura mpede oni master kura sa benyim, nti obaye champion wo fie ho. So you can imagine akrokro. Na prekope ya pam na fifie. Ya pam na fifie ya mfa no ankotena edem, ya mfa na ankokrom, ya mfa na anko forest na akonya bofre bi ate de na akotena sere so. Ene wiase nyina adan ya butu no na wo hu na wia ne wo haw ne amane ne wo muo. Jesus ba ya woni asuafo yinam. Ye ba beje won tax kura no mu ni sika wo se kokwachi the fish ne ba na num sika hye no akoyi. And now no be Peter nase yare won no koye ase Peter so ni sika Yesu kase na se wa sorry ya yare no kro na se wa ba ya duane amo no omo adi. Adam for Lazarus awu wakono akonyane no. The miracle and nipa 5,000 the comedy woman yaduane ni ofa pa no kakra bi kase gu na bebe no obi ani Yesu obi ani age entimra wote ase no woni omo nenam nyina akomato woyem ade achi ba ko a woni pa na wo yensenche ne ya yedi na chire no afi ya chi ya boro no ya boni naked ensi hono mo ya kuno ensi hono mo ya sie no ya de mwato no so wona ni da so asa eti ni amapa na wo hia de nyina na afi adane afi wo be hia ekom wo hia mane wo hia nimbiase wo hia wereho wo hia esun sanete ye de ya ene sekuntunu hwan a ni nchi na bekro wo mo wo Jerusalem ye kuro kese te sa Accra le fa na sa na wotumi ate ase ene de besie anya sie ene da so nyina asa ene moma yenkope akura ase baabi nkotenan na yenhwe de besie na omo afa omo kete omo okọ akura bi ase omo kope baabi ahye abrabọ no wayi woni afiri kurom e de omo okọ akura ase oduntufo bi se obi nkasa 24 ko kurom wo ahwe wo 11 ne wo bra wo wom obefa wo polythene bag na wanka se wafa ka na wako obekwa kura ase na wako akodi bronya abrabọ no tumi dane saa eme nipa firi ni mo nyam ko ni biase mu eto hega neto asunyafo no so Master Jesus ye wu yesie no ena omo nam no mo ko ena ato omo ni akasakasa nti die nye bedie nti se kom de ye ne a nti ye yare ya nti akurase a ye kwen ya bedi papa ye chi for so many years ye nda so asa ya chi no akunu ya kosie no ni nim sese ne nka ebe ya nka me de nka mamedi na chi ense wonipa ebobra koduru baabi na wote behwe fam a ensem we koso na dwene mu edos mihunu yanka ye bisa nsem bebre the same thing is here nti o masesa o mane yama o mo ko akopa kurase baabi atena ena atoto o munya kasakasa wo mo nam kwan so o mo ko no o mo kasakasa no a ena master p se woni pa no o mo dwene se wawu no na wasore se woni pa na waye wo na nidaso no wawu yide na nso wo ni asama ya ntumi antintin so se na 3 days no aso enti woni fom ho biemo de na wo mo dwene se oni ho no mo mo nidaso asenti no se na wodi wo mo achi na wo mo nim se de wo hallelujah amen enti wo mo go so mo kasakasa mo ko that Jesus appeared hey guy wajina baby and the bano suma wo hu nya wanya no then the angel of the Lord appeared and ensu aya woni anti a wose wo bewu no wo che ne se ensu ni bi na da wo nan hu sebi no asiafo no nam yesi o mo master yakunu yesi no na o mo nim ni o mo be ya o mo kasa o mo kono then Master Jesus appeared. May the angel of the Lord appear to you wherever you are. Amen. And by the who in Israel,
awurade mmara situation no mo awurade twema baby awo wonkokom da no ho adi wonyame bafo nyi ne ho adi nso baby awo asetena no awotemu no ano awurade mmara mo ma o na ne mansesa hallelujah abra biara awurade bebam wo no ene masesa odintofo no se obamu a eye yie obamu a ebeye yie oh obamu a ebeye yie adio nipa ntumi anye adia bofwa ntumi anye Yesu bamu a awurade mmara mo ma Amen. awurade mmara mo ma Amen. wonyame bofo nyi ne ho adi nkyerɛ wonkokoto minta ne ho adi nkyerɛ wonyame akasɛ nsa ne mmara baabi a waduro nea ehunahuna wo nea ɛkyi wo nea ɛmmere wo wonyame mmara mo ma kasɛ awurade brɛ mo ma me kasɛ awurade brɛ mo ma me kasɛ awurade mehu sɛ wonyame bɛ me wɔwu sɔre yɛ tumi yɛ kyi Christ who you know was sorry and sorry what bad situation what bad anymore what bad human anymore what bad situation anymore what bad fear what bad bush anymore what bad area anymore what bad crew anymore what bad sibia na me ba oba what jina mo nchen what be wo pa what dem say to come what you officer man anymore yes what bad hallelujah Amen. Situation bi no hono ma awurade bamu se de tie no sa na tie wo bamu be ye ne ma yi That's right. Yesu bamu bebo ne ma dane wo bamu ade ni daso ba wo bamu ade enkranhye ba wo bamu ade awekyekere ba hallelujah Amen. wo manam kan so amodwindwino mu hu no be ye no na Yesu pie ho wo bamu se na wo mo ne nam nanso na wo boafo ne wo nam wache when I may shout, come up, say, "What for no one?" Amen. We did the pagafo no one. That's right. We reach it for no one. Amen. And car won't come watch it. When you know when jai way watch it, and car won't come. No one jai won't sit down. Hey, God, you say, "Canon come." Our family, you say, when you will be a man, you know, Papa, you know, the academy is soon. Send no one, you're not sorrow. That's right. When you mean, she will neck. Amen. And I'm a pay. Amen. No one send them a situation. Amen. Hallelujah. Amen. Kasera de boame. Now. Chine se na hwe okay man verse number 15 na eba se wodi nkomo na wo bisa wo ho no Yesu ankasa twebene ene wo mo bo anan koi nanso wo soso wo nani wam na wanhu no woni wo boafo na woni need problem ba ko ne wani afira e wo boafo yes hey guy na ni tuatua ho nanso na wo hunu nsuo wobenum amana koma atom until say bofo ni yi ni ho de hire no ansa na ni bie wani mie e wo sunsum ahinta se Amen. Kase Erade boa me. Erade boa me. Ososo wona ni wan na wanhu no verse 17 no waka kire won say enkomo ben anamonam edi amore afoyi the same awre ho no na to Hagar na bofo ni bisansa den na wo aho ensuro Yesu nsu bisa won sem komo ben na mudi amore aho maami e di asem na aba awre ho ahyew so sa aden aware ba ko pe mu nsem aden adwuma mu nsem aden yare ben na ho komo ahyew so ama awre ho ahyew so a edi wo ko wo mu yi ka wa koma to yem ye wo bari me ni din di Jesus. Amen. Osombo maye. We can follow the man. That's right. Yeah, trust me, verse number 18. Now we move back our friend. Okay, 17. Let's see. Young verse 25. No, I catch that one. Say, oh, I dream hard for a moyenya mwakumemu. Some of the idea for a canina edi. And says a Christo libe hunamanesa and sana wakonani monyemu ana. Now, ofrimo seni edi for nyina so actually one actually nyina mu nsam a efa ne ho ase na oban akura okwase no oyese de wokonani na wo hye no dendende ne set na ye nchen na wonwina dwo na de asa na wo hye ne mu ni wo mokotena ye na eba ase wone ne tie dede ye no wo fa pa no hyira so na obubu de ma wo na wonani bue
na wohunu no na wono de ye otu yirai wonanim ama wasese wo ho se wone ye ekasa wokwan mu no na obi atwira nsem no mo no kire ye no ye nakoma mu ahihye yan ewo ye mu ana. Hallelujah. Amen. So we can come from verse 25. And he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. What do you mean? And from so Abraham, you're in the same thing. As you have from and come shut it down. Abraham said, so obey Bosham. That's right. Now, so I sit them in some more movie free one home. And my Sarah, and then I found a comment, and I put anyone. Now, so I am commission. Yes, you have formed what I catch no one baby say. It would a chest when you papa knew, Nan searching or sorry. We want to buy no movie film commission. And commission without so. Now, swim will be a new customer will feel. A come Kakiradewa will be a few. Not Tonya Casacasania, Green, will hold you soon. Now, so shall be a sort of night, shall he? And he said to them, O foolish ones and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. So they drew near to the village to which they were going. He acted as if he were going further. But they urged him strongly, saying, strongly saying, stay with us, for it is toward evening, and the day is now fast spent. And then I'm a mouth or going to follow, or Ben Shanino, a boss, or Boa Beno, at the two sound at the man. Sinayan Chankakra Ura, Nadia S. When children no, Amaya come at toy yen. When you baby, do baby, when you public ship and one, who soon am I empty. When you public ship and one, we yow am I empty. Sans when you public ship and one, who soon we yow air. That's right. When him, Tibia, ya, which him we hear Adam for, if he said Adam for the bear, one in some more back at we yow my a bit to Joe. Job wa mani hunumu nanka ne namfofo no nkyekye ne were ensem bia namfo ne ka ma ne yaw no mu yede the situation no koma wo hia dipa wo hia damfo wo hia nua wo hia wahene wo hia president wo hia member of parliament wo hia busua pani now the na to wo nyina no ne sankofo ni nyina ewo ho nanso so Omubian to me and Famuaye and Famro. Until said Jesus appear situation no more. O Pierre was chassis or no more Cassano. After the end, show on Sway Yawa, or Monamaka Sakasana, a giraffe for me. Now, one more come with the dead, not for Mukasuria, won't come on here yet, Jabito. After I can't clear me a do baby, ye connoisseur, yes, so I dear back home, and couldn't I honorable, and the Yantana, what's some number you free house? What's some number you free? No one will say Jesus, our more general and woman. Until so, or pin so, no call a classic if fear. No more dear the yellow of far pound, no boo, shit us or them, or would you pound on a pound, or when you boo who say one. Yes, why you know what's that when you? I found why you left or when you saw say, ah, into your non so, my ye come on, and some one year come, shall you be a debuy, shall you come at a toy, you send a year at a chili, so we'll go on year doing one and now 1 year number. With Jesus in our chances. With angel. Ya wo be yi wa free send me just we gina chances on we gina won che what no what ho ka wo kwina won free kuro no won no kwakura no ase onya wo hoda Yesu ana won wo mo chi Jerusalem no won ana won wo nante kwan so ekopie akura no ase wanya wo ho e wo kwam nyame wonya wo hoda in every situation he is with you. Yes asitira bia mo no ka ho na onjaibo
Famusato akoma so kase wade boa me. Erade boa me. 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 Hallelujah. Amen. Man of God, prophesy. In the name of Jesus Christ, I stand in the oil of a father and I speak over your life. Whatever difficulties in which you have found yourself, whatever confusion there is, whatever tears there are, I pray in the name of Jesus Christ that the Lord will open your eyes to the reality of what He is doing in your life. That the Lord will open your eyes to unseen possibilities. The Lord will open your eyes to unseen opportunities. The Lord will open your eyes to unseen favors. The Lord will open your eyes to unseen miracles. The Lord will open your eyes to unseen breakthroughs. In the mighty name of Jesus Christ, may the Lord tell you something that will bring you hope. In the mighty name of Jesus, just as Jesus encountered the disciples on the road to Emmaus in their confusion and in the midst of their tears and complaints, I pray in the name of Jesus, so shall the Lord encounter you in the midst of your troubles. So shall the Lord encounter you in the midst of your confusion. So shall the Lord encounter you in the midst of your complaints. In the mighty name of Jesus, the angel appeared to the servant of Abraham, Hagar, and said, "Fear not, the Lord has heard the cry of the boy." I pray in Jesus' name, may the Lord hear your cry. Amen. May the Lord hear your voice. Amen. In the mighty name of Jesus. And may wells of water be revealed to you. Amen. From sources you've never imagined. Even in Jesus' mighty name. Amen. 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 Usufre no radi anim what? Amen. Usufre no radi anim. Nye wiase aye bia wontia mu ebe twantwe nyame emra wo nchen. Amen. Asetina we enku da. Dabi. Nyame woni ne ma. Amen. Agbetuche nsem ni. Enkwagye nsem ni. Enidaso nsem ni. Wenti na Christ bai. Wensunti na meso me bai. Maka nyame adwene akyero. Aye dwuma. Situation bi a woti mu no enidaso ho. Wo buafo ben. Wudimafo ben, wakamafo ben, wo angel wogina wo nchen. Woni na akata e woniema abebua wo ho. Na nsuti wo wusori etumi no ebie ni. Ema nipa hunu niema wo hia eso akata. Woni mie. Amen. E woniema eso akata ho. Amen. Nemma wasetena mu endaso. That's right. Shira wa brabo. Amen. Ni shira ko sekese. Amen. Wona mse ni shira wo. Na me o shira. Amen. O shira. Amen. O shira. Amen. Amen. After we see our 40 announcement and make a show. We answer your share grace. If you am pa. Yeguso se asafo ya dwene wo ho se asafo ba. Tie kasa. Me se wo kan before me ne me mpanimfo ya dwene wo ho se asafo ba. Bia ya dwene wo ho ni emre ya ye nyina ya kafie na ye ntumi nkontumi mai yesi ye mawo aduane adi ewo ofie ha na emom tie hyehyɛ ya ewo ho twifo wakasa bi ye fa no potwa ye fa na hoye a ye fa ne pesami nkumnya ye fa no adufide pɛ na yesunsum fi na ye sa adwuma no hwɛ no amasa honhonu bi anwura wo mu emre te sɛ ye ehia me pa aduane a yɛde ma ne yɛse yɛde ma wɔne a wohia wɔne a nokurem ɛpam de wɔn wɔne a wɔne ne daso ɛwɔ asafo no mu ɛna yɛde ma wɔn ɛyɛ nokura ɛyɛ asafo na de ma na yɛ nokura so sɛ ɛnya asafo ma ne nyinaa wodi ho adanse yɛ sɛ onyame ɔne wo endi ne bɔne so koraa lockdown wi mu nyinaa chi wode nyame aboa wo utumi na bibi kakredi wo yonko bi wɔ hɔ a oni emo ababa ko pempo sei ya ema ne daso edi se wo emo bag e wo fie na wo sa abagye ne asori eche ni dia wa hawu nua odako enye nyamsom papa na nye nhira nso so asampa na me ka kire eya no kre ye nyina ya asori ma ye nyina ya to ofre ye nyina etia tight eya no kre menyi akini nanso ye nokura se ensaten nyina nyepɛ
nanso ne nyinaa ka bɔ ne fɛ ne nsa nyame wɔ kwan wɔde wɔ bi abrabɔ nam so ti me bisa a simple question deɛ wo bɛgye wo hia amba dwene ho mi nia wo bɛgye wo hia amba wo ne me nya dwene sɛ obi hia kyɛ obi hia obi wɔ tibia bi mu na tibia no ano wɔ den kyɛ wo die ade na wo ma saa nipa na kwanya na ɔno ni kan ma gidie wo nyini sɛ no mo betumi aboa wo pa wo nyini sɛ no yɛ nyamesom papa enti dwene ho yie nti nyema mienu wo aya wo ndi die wo die na wo giri sɛ yɛ no kra wo ndi die wo die ɛnyɛ sɛ asɔre akanti na wo ba na mo wanka sɛ yɛ no kra sɛ wo ndi die wo yɛ safo ba de yɛ wo ndi die wo die wo ni bibia wo fie bra ba gibi ɛnna yɛ kyɛ saa de kosi ɛnɛ nso so yɛ saa kyɛ bi ɛbɔ 10 AM 10 pepe so wo giri sɛ wo hia pa bra ɛnyɛ deɛ wo bi afre wonti mate sɛ mo kyerɛ na mbɛgye me deɛ no ti ane deɛ wate na yɛ no kresɛ wo hia wonni me nya adwene sɛ deɛ wo bɛgye no wo wɔ deɛ dɔɔso mpo kyɛn saa wo fie nti wo bɛgye wo yaka ho deɛ akɔyɛ din enti twɛn na wo nua ɔno wonni bi koraa no ɔmra megye ani na hia me ani na nhyira wo ɛne na kyerɛ nyamesom papa ɛne na kyerɛ nyamesom papa abusuafo a wɔn boa na yɛde saa akyɛdeɛ de mam sɛbe ɛnyɛ deɛ wɔn anyama na busuo ɛyɛ kakra a wɔn wɔ na wɔn nso akyɛm ɛna wɔn de aba sɛ yɛmfa bi ma wɔn a wɔn nso ni bi enti wɔ bi kakra a wɔn akyɛm na wɔde aba ɛna wɔn nso wɔ bi ewu deɛ no wɔnkyɛm na wɔsan abɛgye akɔka ho a yɛfɛ na adufude pɛ yɛfɛ na pɛsɛmi nkuminya yɛfɛ na kaa nko yɛfɛ na hoɔye a ɛnhyɛ nyame animuonyam enti sɛ wote announcement ne sɛ wohia mpa bra bɛgye sɛ wonim obi koraa ne sɛ ɔno ohia paa ne so wɔnkyee a wobɛtumi aboa no ɛwɔ saa kwan no so ɛhyɛ nyame animuonyam ɛna hwɛ sɛ wo nso so wowɔ fie na nyame aboa wo wowɔ ɛmmɔ 2 cups a nnipa mmienu na yɛhwehwɛ wɔn yɛ wɔn hia paa ɛmmra bɛgye wɔn nso so onyame ahyira wɔ kakra na okyɛ mu ɛbɛyɛ yie no mo nso mo nkyɛm na mo fa half emra na yɛmfa mo obi ɛwɔ fie ha megye sɛ deɛ maka abusuafo nti ase ɛwɔ ɛnyɛ kasa tententwe wo ayɛ wo hia mpa na bɛgye bi wo nso so a wo bia yɛ a wobɛtumi gye bia mo obi fabra ɛnyɛ aduane nko wo sika ma yɛnsa nka papa deɛ me woni me wɔ 1 cedi ana mache mu 50 pesos ni papa monje obi ba do so hia mo so monfa ma no enno nso so ya foreba a onyame ani gye ho bi kura wo de wo kyie me woni Ghana ha wo akwantu wo so wo betumi aboa saa nyame be hyira obi anim ɛda aban no ɛba be kase afi de obi abetumi apia kwa n'adwuma obi anim nti enim de ebesie de mo megye nyame di nyame be hwɛ ma enkanka wo awutie bi nyame be hwɛ wo nyame da ho tɔ ma no ɛde ma ma nyame be to bi yama amen nyame nhyira wate de maka me de abatan ye na aka me de akandifo akoma ne akandifo adwene na aka me de akoma kɛseɛ na aka tie me sagya na mu aye nyina na nhyira kopɔ de ne animuonyam ti me srɛ ɛbɔ 10 o'clock bra sɛ wo hia mpa baby awo no ekwan no ware na ebi a wontumi nante ba anan mpo wo faka akrampa police for best stop wo kwan frewde group teacher freno wo ya Sunday born frew teacher Monday born frew teacher unni number bisa number na fre o freno a ka che de sa hana me wo metia blekuma ekom de me nanso mentumi mma ye de bebra wo ho me wo kaasoa ekom de me wo tema ekom de me ye de bebra me won sawam ekom de me ye de bebra frekeke ye ni ye de bet ye de beto kai mu e de abrewa eho masem ahina kopɔ de ne ene
Let's share the grace. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Begin the Father Francis, with us reward. New Hope Universal Church. You, I love you with all my heart. Now, me, I do my memory. You best answer Asia. So for a time for business meeting, 5:30 to 6, 30 minutes, and then you marry. My son's also no Asia. Me see her, the Chia Munna, the Dominina. Into me, she has Sunday, and so home is Shia Mudebiarada. Come on to move on Pibum, Ewo, once or so vampire. Then, Mammy, I can defer me, I can defer some, I can defer dream, I can defer no, I can defer command, I can defer bravo. And who am Massem, may she a seer, also Mumpian, may Mania on family secret, may Yamara on Shabin, the two sinner on Shamma, the Bassa and Thompson, and who am Massem, and a Safin, who am Massem, the dog, and Mishra. Thank you very much, Father, for those words of hope and encouragement. And thank you too for sticking around. Please, let's pay attention to this very important announcement. We have business meeting this evening from 5:30 p.m. to 6 p.m. And then during the week, we shall have these services. Miracle Hour on Wednesday from 11:45 a.m. to 12:45 p.m. And on Thursday, we have morning devotion from 5:30 a.m. to 6 a.m. On Friday, we have morning devotion again from 5:30 a.m. to 6 a.m. And on the same Friday, we have mega prayer from 10 a.m. to 11 a.m. And on Saturday, we have miracle hour from 6:45 a.m. to 7:15 a.m. So these are the services for the week. And our Father gave an important announcement in 3. This announcement goes to those who are in dire need of food, our members, New Hope Universal Church members who are in dire need of food during this time. There is food distribution or distribution of food items going on. So from 10 o'clock today, you can either come to the church premises or to the mission house for some food items. And those that God has blessed and you have enough to share, kindly support this noble cause. You can donate in kind or in cash. It's very important. But if you live so far away from the church or the mission house, get in touch with your day group leader, and whatever means that the leadership of the church will use, they will bring the food to you at your doorstep. So this is a very important announcement. If you also know a member of the church who is not able to watch us but is in such a critical condition, or who is capable of helping, let them also know. It's very important. Till we come your way at 5:30 this evening, stay blessed in Jesus' mighty name. Amen.